Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE sindura gaafii part 1 hojjennee turre gaafii bara darbe ras hamma dandameen gaafilee mul'atan keessaa hojjechuuf yaalla part 2tiin maaliif gaafiin kun screenshot godhame waan ta'eef tokko tokko mul'achuu dhabuu danda'a kanaaf waan mul'atu keessaa ni fudhanna jechuudha ras partii lamaffaatiin. Kanaaf gaafii soddomaffaarraa gaafa kaanu which one of the following is the definition of management jedha. A. Management, it is the art of getting things done through the effort of other people. B. It is the process of deciding who in the organization will perform what task. C. It is an action that the manager takes to attain the goal of an organization. D. It is the process of deciding the future course of action today. Amma gaafin gaafatame hiika management kan ta'e isa kamidha? Amkeeyyaaf daarra yookaan it is a process of deciding the future course of action today jechuun this one is it is not the definition of management rather than it is the definition of planning. Yes, it is the definition of planning. Charratti yoo deemtan it is an action that the manager take to attain the goal of an organization. Action taken by the management ta'e taanaan it is leading ta'a. Yes, leading ta'a malee it is not the definition of management. It is the process of deciding who in the organization will perform what task. Kunimo hierarchy of an action yookaan immoo delegation of authority jechuu dandeenya yookaan what called hojii qoqqoodudha organization structure sana keessatti jechuudha. Irratti gaafa deebitan garuu it is the art of getting things done through the effort of others jedha. Kanaaf deebiin sirriin hiika managementii ta'uu kan danda'u isa kana jechuudha. Gaafin soddom tokkoffaan which one of the following is not a unique feature of international marketing? Which one of the following is not a unique feature of international marketing? A. It uses similar marketing concept and the principle. B. It is a complex compared to the local marketing. C. It uses the same strategy. D. It crosses boundary. International marketing gaafa jennu of course it is crossing the boundary kuni feature isaa. It uses similar marketing concept and the principle. International marketing fi principle marketing almost concept fi principle isaanii fayyadaman tokkuma kun. Kanaaf inni kunis unique feature ta'uu danda'a jechuudha. Ban it is a complex compared to local market. Domestic market wajjin gaafa compare goonu international marketing complex jedha kuni beekamaadha. Kanaaf saannan sadeen feature ta'an taananii caarratti kan jirutu uses the same strategy kan jedhu kuni deebii ta'uu danda'u jechuudha. Maaliif international marketing fi domestic marketing strategy isaan fayyadaman tokko ta'uu dhabuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Gaafin soddomii tokkoffaan in terms of application information can be categorized into all of the following except A. Planning information, B. Controlling information, C. Knowledge information, D. None. Look, in terms of application here, information gaafa jennu planning information gaafa jennu the information that is very important for planning in the future sirriidha kun ta'uu danda'a. Control information gaafa jennu different information are there maybe for quality control ta'uu danda'a. Kanaaf kunis ni ta'a. Knowledge information gaafa jennu the information that directly required for getting a new thing or for information purpose ta'uu danda'a. This one is also. Kanaaf deebii kan ta'uu hin dandeenye isa kana jechuudha. Because in terms of application, we show the following, the information can be categorized into all of the following except jedha waan ta'eef deebiin qabu jechuudha kun. Maaliif hundi isaaniitu category of information dha waan ta'eef. Gaafin itti aanu which one of the following is incorrect about operation management or OME? Which one of the following is incorrect about operation management? A. It is pervasive in different organizations. A. Organization kamiyyuu they apply operational management. Pervasive gaafa jennu universal jechaa jirra bakka hedduutti fayyadama jechuudha kuni sirrii. It focuses on creation of value to the customer. Kuni sirrii. Definitely operational management is all about creation of value to the customer. Kuni ni ta'a. Chaan it is just the creation of goods and the services. Kana bira dabarra dan it is a set of an activities that create product. Sirrii. It is a set of an activities that create product and the service. Garuu asirratti caaratti gaafa dhuftan it is just
It is just a creation of goods and service. Look, it kana jechuun is all about creation of goods and service jechuudha. Kana qofaa miti. Yes. OM have different role in terms of quality management, the quality control, as well as what's called amma product tokko oomishuu kan service tokko kennu qofa osoo hin taane product sana quality isaa manage gochuu, control gochuu keessattis gahee guddaa taphata waan ta'eef it is just the creation of goods and service kan jedhu kun sirrii miti jechuudha. Soba jechuudha. Kanaaf gaaffilee gaafa laattan sirriitti hubachuutiin qaaluu barbaada jechuudha filannoo hundaayyuu. Gaaffiin itti aanu which one of the following is correct claim jedha. A. Resistance is a pandemic phenomenon. B. Resistance to change is a red flag jedha. C. Resistance is not always necessarily bad jedha. D. Resistance is always undesirable human response jedha. Inni kun leadership bidha. Gaaffii leadership bidha. About resistance jedha. Video isaa hojjedhee irra hin jira waan ta'eef video sana laaluudha. About change and the resistance to change kan jedhu. Kanaafi kan dhugaa ta'e kami yookaan kan sirrii ta'e kami jedha. Resistance is a pandemic phenomenon. Kun yeroo hundaa ta'uu hin danda'u. Resistance is a change into red flag jedha. Kunis ta'uu dhabuu danda'a. Resistance is not always a bad jedha. Kunis sirrii. Resistance hundi baaddii miti yookaan badaa miti jechuudha. Resistance is always undesirable human phenomenon. Yes, some resistance can be maybe very important. Carraa haaraa akka argannuuf carraa gaarii akka uumuuf nuuf fayyaduu danda'a waan ta'eef resistance hundi hin barbaachisu jechuu hin dandeenyu. Kanaaf kan correct ta'e caa kana ta'a jechuudha. C is correct. Suppose there are 500 students selected for interview from 3 universities as indicated in the table below. Arba Minch University, Addis Ababa University, Jimma University. The number of students selected, male and female, are categorized into, for example, Arba Minch 90 male and 60 female, Addis Ababa 100 male and 17 female, Jimma University 90 male and 19 female. Here is the question: what is the probability that the student chosen is female given that Jimma University are choosing them? Gaafa statistics jedha gaafii nuti gaafatamne barattoota 500tu select godhame. Barattoota 500 select godhaman kan godhaman kun yuunivarsiitii sadii irraa jechuudha. Arbaa Minch, Addis Ababaa fi Jimma irraa jechuudha. Barattoonni filataman saalaan dhiiraa fi dubara of keessaa qabu. Dhiirri fakkeenyaaf Arbaa Minch irraa 90tu filame, dubarni 60, Addis Ababaan immoo dhiira 100, dubara immoo 70. Jimma immoo dhiiraaf dubaras wal qixa 90 filachiifte jechuudha. Amma gaafichi maal jedha? Probability what called probability of the student chosen is female. Probability dubartoonni filamu Jimma University irraa jedhamu. Yes, Jimma University irraa probability dubartoonni filamu meeqa jedha. Kanaaf dubartoonni asitti 90 waan ta'eef probability of female in Jimma University is equal to, yes, probability of female in Jimma University is equal to number of female students in Jimma University. Yes, number of female in Jimma University over total number of students. Total number in some more one day over Nibashan Jachud and this. So, Kanachun Sagaltama Hiru Nibashan Yechud. Kanaaf 0 kana 0 kanaan balleessine 9 shaniif irraa jechuudha. 9 shaniif gaafa hirru duwwaa tuqaa ta'a dura maaliif 90 goone ishee kana tuqaa goone amma kuni kanaan bada waan ta'eef 9 hiru shanii 9 tokko ta'a 5 afurtu hafa ammas 0 takkatti daballa 40 immoo shaniif gaafa hirru 8 ta'a jechuudha. Kanaaf duwwaa tuqaa tokko 8 kan jedhu barbaanna jechuudha. Duwwaa tuqaa tokko 8 kan jedhu immoo kunoo filannoo irratti nu kennameera waan ta'eef sadhumatti ishee kana filannee dabarra jechuudha. Gaafin itti aanu which of the following is not possible function of organizational culture? Which of the following is not possible function of organizational culture? A. Boundary defining role. B. Enhance the stability of the social system. C. Magnifying difference. D.
D'n immoo shape, attitude and the behavior of an employee. Sirriitti hubadhaa. Which of the following is not a possible function of organizational culture? And boundary defining it. Sirriidha kuni. Enhance stability of social system. Kunis ni adeemsisa. Asitti garuu ilaaltan magnify difference jedha. Garaagarummaan akka bal'atu godhaadha. Yes, organizational culture function isaa difference akka baay'atu taasisuu qabu. Sababa sanaafi magnifying difference kan jedhu kuni deebii sirriidha. Daalaallu shape, attitude and the behavior of an employee jedha kuni sirriidha. Amala hojjettoota isaa shape gochuu, attitude isaa shape gochuu ni fayyada organizational culture. Garuu difference achi keessa jiru magnify gochuu keessatti gahee taphachuu qabu jechuudha. So C is the correct answer. Gaaffiin itti aanu, if the project is seen to be visible from the result of feasibility study, the next logical step is A, to divert the project idea and find another viable idea. B, to proceed with an idea to which the feasibility study is conducted. C, to report to the government and get approval for the new project idea generation. D, immoo all jedha. So now gaafichi maal jedhaan amma projectiin tokko feasibility study erga hojjetame booda feasibility study isaa bareeda yoo ta'e, look, if the project is seen to be visible from the result of feasibility study, the next logical step is maal to ta'a? A, to divert the project idea and find another. Look, project idea isaa visible ta'e taanani project visible ta'e tokko divert gochuun idea isaa maaliif barbaachisa hin ta'u kun. Kanaaf aan sirrii miti jechuudha. Baalaallu to proceed with the idea to which the feasibility study is conducted. Kanaaf gara step itti aanutti deemuu qabna. Logical step jedhanii waan ta'eef gara step itti aanutti deemuu qabna. Egaa feasibility study isaa hojjetame jedha kun. Kun sirriidha. Caalaallu to report to the government and get approval for the new project idea generation jedha. Kan jalqabaa kufeera amma immoo idea kan biraa generate akka godhamuu fi approval argachuu qabnaadha. Kun hin ta'u ammas. Therefore, to proceed with the idea to which the feasibility study is conducted, the feasibility study is done. Kanaaf baan sirriidha jechuudha. Baan sirriidha jechuudha. Gaafiin itti aanu, the initial stage in the entrepreneurial process is entrepreneurship jedha kuni. A, identification and the refinement of viable opportunity. B, the identification and the refinement of working capital. C, the identification and the refinement of viable resource. D, the identification of skilled labor in the labor market. Look, the initial stage of entrepreneurial process. Entrepreneurial process keessatti step inni jalqabaa maalidha? Identification and refinement of viable opportunity dha. Kana opportunity baasuudha, adda baasuudha step inni jalqaba. Sana booda gara kapitaalii kan deemnu, gara resource barbaacha kan deemnu, labarii yookaan immoo skill labor identification kan deemnu erga idea yookaan opportunity argame booda jechuudha. In any entrepreneurship process, the first step is idea generation yookaan immoo identifying opportunity jechuudha. Opportunity sana sirriitti erga refine goone, identify goone, akka bu'aa qabeessa ta'e erga beekne booda gara kapitaalii akkasumas labor resource itti kan deemnu jechuudha. Kanaaf aan sirriidha jechuudha. Gaafii itti aanu, in order to provide past, present and prediction information that are accessible to the management information system can include all of the following excepted. Gaafilee gaafa dubbistan tasgabbiidhaan agar dhumarratti dubbisuu qabdu. Ammasitti excepted dha. In order to provide past, present and the prediction of information that is accessible for the management information can include all excepted. A, software that help in decision making. Kunin ta'a. Data resource such as database. Kunis ni ta'a. The hardware resource of the system. Kunis ni ta'a. None of the above. Kanaaf hundi isaaniitu waan barbaachisanii fi yes, information tokko access gochuudhaan past, present fi future predict gochuudhaaf isaan hundi isaaniitu information management information system keessatti waan barbaachisaniif except waan jedhu asirratti deebii hin qabu ta'a jechuudha. Yes,
There is no answer at all. Daan sirrii. Gaafiin itti aanu, one is incorrect about the difference between leader and the manager. Kana asuma video leadership party jalqaba irratti hojjenne irraa sirritti arginee turre argitanii. Videoon leadership part 1 part 2 part 3 hojjetame sun totally gaafilee exit exam akka dhufan isinitti himeen jira. Kunis achi keessa dhufe jechuudha. One is incorrect about the difference between leader and the manager jedha. Garaagarummaa leaderii fi manager ilaalchisee kan soba ta'e jechuudha karaa biraatiin incorrect waan jiru. A manager relies on control whereas leader inspire trust. Wisirri. Unlike manager, leader are followed because of their personality. Kunis sirriidha. Because leader are followed because of their personality. Yes, sirriidha. Leader focus on maintaining status quo. Whereas manager challenge it. Kun sirrii miti. Yes, leader can challenge. Look. Manager can maintain status quo, but leader can challenge it. Amale. Inni maal jedha? The leader focus on maintaining status quo. Whereas manager manager yeroo baay'ee waanuma jiru dura isuma san eegsisee turuu barbaada. Leaderiin garuu challenge godhee daandii haaraa barbaada waan ta'eef the leader focus on maintaining status quo whereas manager challenge it kan jedhu kun gonkumaa hin ta'u jechuudha. A leader invents or innovate while manager imitate jedha. Kunis sirriidha. So deebiin sirriin caala kan soba ta'e incorrect jedha sirriitti ilaala sirriitti. One is incorrect about the difference between leader and the manager jedha waan ta'eef the answer is C. Kana sirriitti ilaalu hin dagatinaa teebilii sana sirriitti ilaala. Gaafiin itti aanu which cost of quality of significant strategic implication jedha. A. Internal cost. B. Prevention cost. C. Appraisal cost. D. External failure cost. Yes. Filannoowwan kennaman keessaa which one is significant? Yes. Which cost of quality has significant strategic implication? Yes. Internal failure cost. Kunin ta'u. Prevention cost. Kunin ta'u. Appraisal cost. Kunin ta'u. Kan sirriitti significant strategic implication cost kan ta'uu danda'u external failure cost jechuudha. External failure cost is highly what you call significant strategic implication cost. Yes, so this is the answer. The answer is already data. The answer is already D. Here is which one of the following is non-probability sampling technique jedha. Ammas research methodology yookaan statistics keessaa gaafii dhufeedha kuni. Yes, maal jedha? Which of the following is non-probability sampling technique? A. Judgmental sampling. B. Cluster sampling. C. Stratified sampling. D. Systematic sampling. Egaa sampling strategy or technique bakka lamatti qoodama. Probability sampling and non-probability sampling jenneerra sin dura. Probability sampling warroonni jedhaman kanneen akka what you call cluster sampling, stratified sampling, simple random sampling, systematic sampling ta'uu danda'u. Non-probability sampling kan jedhaman keessaa inni hangafti garuu judgmental sampling kan jedhu kana jechuudha. Therefore, judgmental sampling is non-probability sampling technique, whereas cluster sampling, stratified sampling, systematic sampling, simple random sampling isallee dabaluu dandeenya. They are probability sampling jechuudha. Gaafiin kun isinitti yoo mul'ate hin beeku. Gaafichi garuu maal jedha? Which of the following is noted among the definition of marketing? Yes, hiikkaa marketing kan hin taane isa kamedha? And it is a combined effort of decision making in the company setup so as to get things done jedha. B. It is a social and a managerial process by which individual and organization obtain what they need and what's want through creating and exchange value with other jedha. Chan. It is the management of profitable customer relationship that add value to the company in a way it can serve its purpose. Then it is a process by which a company create value of customer and build strong customer relationship in order to capture value from
customer in return jedha. Amma hiika marketing kan hin taanedha. Which of the following is not jedha waan ta'eefi daan sirriidha. It is the process of by which companies create value for a customer and build a strong customer relationship in order to capture value kan jedhu kun sirriidha. Hiika ta'uu danda'a. Caalaallu it is a managerial of profitable customer relationships that add value to the customer in a way that can serve its purpose jedha. Caani sirriidha. Baatti adeebiru. It is social the managerial process by which individual and organization obtain what they need and want through creating and exchange value with other jedha. Kuni sirriidha. Aatti adeebiru. It is the combined effort of decision making in a company set up so as to getting things done jedha. Kuni sirrii miti jechuudha. Kanaaf hiika marketingii kan hin taane filannoowwan jiran keessa haadha gaafiin kun hin mul'atu actually garuu marketingii definition of marketing gaafata waan ta'eef kan asirratti ilaaluun international as well as principal marketing ilaaluun concept is understand gochuudhaaf akka isin fayyadu abdiin qabachuudha. Gaafin itti aanu withdrawal behavior is commonly manifested in the form of jedha kuni organizational behavior gaafii akkasii organizational behavior OB kanaaf viidiyoo isaa sirriitti hojjedheen jira chapterii guutuu isaa sirriitti ilaaluun dagatina aan punctuality jedha baan turnover jedha caan motivation jedha daan immoo engagement jedha. The withdrawal behavior kan ta'e as keessatti akkuma beektan turnover jechuudha. Turnover is a withdrawal behavior which can be manifested in different phenomena. So punctuality, motivation, engagement kan jedhu kuni deebisirri. Gaafin itti aanu appropriateness of structure depend on the following contingency variable except gaafilee baay'ee argitanii jiraattan except wrong, false, incorrect waan akkasii baay'atu. So sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. So appropriateness of structure depend on the following contingency variable except jedha aan goal in the task jedha baan ethnicity jedha caan immoo size jedha daan immoo technology jedha. Kanaaf asirratti egaa appropriateness of structure depend on the following except one jedhu fi the answer is ethnicity. Maaliif in the context of organizational structure the appropriateness of structure typically depend on goal and the task or objective jechuudha karaa biraatiin size gaafa jennu fakkeenyaa fi large organization of require more complex structure compared to small jechaa turre. Technology gaafa jennu yaw it can be detect the level of formalization and the coordination needed with the organization jechuudha kunisi. So kunis ni ta'a. Ethnicity kan jedhu kun garuu hin ta'u jechuudha. Ethnicity it is the least relevant contingency variable when considering the appropriateness of an organization structure jechuudha. So ethnicity is what? The less appropriate. Gaafii 46ffaa if the product that the firm has introduced in the international market require a lot of training, installation and support, the appropriate marketing channel suggested is A. Domestic distributors, B. Indirect marketing channels, C. Direct marketing channel, D. Manufacturing agent. Gaafii international marketing jedha gaafiin kuni maal jedha? If the products that the firm has introduced in the international market require a lot of training, installation, support, the appropriate marketing channel. Amma product way international marketing keessatti introduce gochaa jirra jenna. Producting kun maal barbaada? Training cimaa barbaada, installation barbaada, akkasumas support barbaada. Yoo ta'e appropriate marketing channel maal ta'uu qaba? Aan domestic distributor jedha, baan immoo indirect marketing channel jedha, caan immoo direct marketing channel jedha, daan immoo manufacturing agent jedha jechuudha. So producting kun training barbaada taananii, installation barbaada taananii, support barbaada taanaan cost guddaa nu baasisuu jedha waan ta'eef marketing channel appropriate ta'e product kanaaf direct marketing ta'uu qaba. Yes, direct marketing strategy kan fayyadamnu yoo ta'e at least the cost for installation, the cost for training, the cost for support minimum ta'uu danda'a jechuudha. So filannoowwan jiran keessaa kan isa madaalu kan sirrii ta'e isa kana jechuudha. Gaafiin itti aanu in a kind of product
the consumer either does not know about or know about but does not normally consider as a buying jedha. Gaafin kuni principle of marketing keessa buying behavior kan jedhu irraa ba'e jechuudha. Sirriitti ilaala, a kind of product jedha. A customer either does not know about or knows about it but does not normally consider jedha. Amma producticha inuma hin beekani yookaan immoo hin beeku garuu akka isaan barbaachisu pilaanii godhanii karoorfatanii karoora keessa galchanii kan bitanii miti jechuudha productichi suni. Kanaaf productiin akkanaa maal jedhamaadha? Convenience product, unsought product, specialty product, shopping product jedha. Principle of marketing video isaa hojjedheen jira. Achirratti sirriitti yoo deemtan example makanaayyuu argattu. Example makanaayyuu gaafii kana sirriitti argattu. Kanaaf sirriitti achitti ilaaluu hin qabdu. Kanaaf maal jedha? Productiin akkanaa generally convenience product jedha. Ba'an unsought product jedha. Caan immoo specialty product jedha. Daan immoo shopping product jedha. Look, namoonni baay'ee productii kana akka isaan barbaachisu hin beekan. Tasa bitu. Karoorfatanii bitu. Producticha hin beeku. Namoonni tokko inuma hin beekan. Namoonni tokko immoo osuma beekanii akka isaan barbaachisu yookaan guyyaa tokko akka gatiitti baasan akka bitan hin beekan jechuudha. Productiin akkanaa unsought product jedhama. Unsought product jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf sanduuqa reeffa yoo fudhattan sanduuqa reeffa namoonni baay'een karoorfatanii bitan yookaan immoo osoma laalan akka isaan barbaachisu guyyaa tokko akka gatiitti kaffalan hin beekan. Tasa garuu gaafa namni jalaa du'e sanduuqa reeffa sana gaafa bitan argitu. Kanaaf productiin akkasii maal jedhamu? Unsought product jedhamu jechuudha. Yes, unsought product is a product which is important one day but we normally does not know as it is important for us jechuudha. So this is principle of marketing, customer buying behavior kan jedhudha. Achirraa video laaluu dandeessu. Okay, gaafii 48ffaa laallu. The work related attitude describing how one is predisposed to act is behavioral components, cognitive components, evaluative components, none jedha. Gaafin kunis almost organizational behavior or hobby fakkaata. So the work related attitude describing how one is predisposed to act. Behavioral component, cognitive component, evaluative component, none jedha. So it is highly associated with behavioral component wajjin walitti dhiyaata maaliifi the work related attitude jedha. Describing how one is predisposed to act waan jedhuufi is the behavioral component ta'a jechuudha. Har'aaf hagana hojjenne nu gaha yeroo biraa gaafa wal arginu gaafii 49ffaa kanarraa eegallee kan hojjennu ta'a. Egaa barattoonni viidiyoo kana argitan barattoota biraatiif share godha. Barattoonni jedhuuf shanaffaarratti exit examii fudhachuuf qophiirra jirtan gaafiin kun kallattii maal isin ilaallata waan ta'eef keessattuu barattoonni business management fi business administration carraa qabeessa jechuudha. Gaafilee amma hojjechaa jirru kana yoo ilaaltan akkamitti qophaa'uu akka qabdan yeroo gabaabaa keessatti koorsii kamirratti xiyyeeffachuu akka qabdan akeektuu guddaadha waan ta'eef viidiyoo kana sirriitti hojjechuu chaanaalii keenya immoo subscribe gochuu akkasumas share gochuu hin dagatina. Yeroo gabaabaa keessatti akkamitti hojjennee qabxii gaarii fiduu dandeenya kan jedhu yoo barbaaddan hawwineettube channel subscribe gochuun achirratti akkamitti dubbisuu akka qabdan exit examiif bifa kamiin qophaa'uu akka qabdan exit exam irratti immoo maal gochuu akka qabdan achirratti afaan amaariffaa fi afaan oromootiinis hojjetamee jira waan ta'eef ilaala. Barattoonni research hojjechaa jirtan referaansii akkamitti galchuu dandeenya kan jedhu Mendeley software fayyadamtanii akkamitti saayit akka gochuu dandeessan achirra hojjedheen jira. Barattoonni erga eebbifamne booda immoo hojii barbaaduun jira. Gaafa hojii sana barbaadnu interview irratti maaltu gaafatamuu danda'a yoo jettan gaafilee interview baay'ee irratti dhiyaatan deebii isaanii wajjin achirratti dhiyeessinirraa research erga hojjettan booda difeensi dhiyeessuun ni jira. Difeensi irratti immoo gaafileen commonly gaafataman warra social sciences haa ta'u warra natural scienceedhaaf eenyu akkamitti yoo deebisne excellent argachuu dandeenya kan jedhu sanas achirratti hojjenneerra. Wantoota jireenya keessaniif isin barbaachisu viidiyoo barbareeda viidiyoo isin barsiisan achirratti hojjennee jirra waan ta'eef hawwineettube kan subscriberii 5700 ol qabu subscribe gochuun miseensa yoo taatan gama tokkoon nu jajjabeessaa jirtu gama kaaniin immoo fayyadamtu waan ta'eef dhagaa tokkoon simbira lama akkuma jedhamu fayyadamaa taatu. Kanaaf viidiyoo kana paartii biraatiin qabannee amma wal arginutti bakka jirtanitti nagaatti.